misin? Aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma, ağladım duyulmasın. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ağladım duyulmasın. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yarar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yarar. Senin bu sesler oyar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Senin o sesler oyar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ata biter, yollar gide biter. Kurşun ata biter, yollar gide biter. Mahpus yata biter. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Mahpus yata biter. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Welcome to tonight's annual commemorative event, following the memory of the two ηρωοµα Αλι Καβάζογλου and Κώστας Μισιαούλη, who laid down their lives in the name of building Turkish Cypriot friendship and the peaceful coexistence of the Cypriot people. Our agreement is not only taking place to keep the memory alive, nowadays the sacrifice of our comrades must and can be a guide of our common fight for the unification of our fatherland and our people. With those few words, I would like to call my friend Ντερμάς on behalf of the Turkish Cypriot Association for discussing for his summit.
It is with great pleasure that I welcome you all on behalf of the Turkish Cypriot Association for Democracy, tonight's event. In particular, I would like to welcome Γιώργος Γεωργίου, Member of European Parliament, ΑΚΕΛ, and Asím Ακάνσοϊ, General Secretary of CTP, who both traveled a long way to be with us tonight for this important occasion. Kavazoglu and Misiauli, since their murder on April 11, 1965, have become symbols of friendship between our communities, symbols of the common struggle for freedom, peace, and democracy of Greek and Turkish Cypriots on the island. They were two brave Cypriots who inspired generations of Cypriots, and their legacy is still our guideline today. The vast majority of Turkish Cypriots support a peaceful Cyprus where both communities would live together. Turkish Cypriots would like to see that their country is governed according to the values of democracy and human rights. Turkish Cypriots would never accept any nationalist plot against our togetherness with Greek Cypriots. These sentences belong to Ndervίς Αλί Καβάζογλου, who was visiting villages and towns, organizing public meetings, exposing extremist, separatist, nationalist plots, and warning both communities, the whole people of Cyprus, not to fall into such traps. Unfortunately, despite all their efforts with their comrades, the Cypriot people sadly couldn't avoid bloody tragedies on the island that still shadow our lives today. Kavazoglu and Misiauli showed us the path that we are walking to live in a better country. This honorable path is to claim together as Turkish and Greek Cypriots the values of justice, democracy, human rights, and most importantly, a unified Cyprus. They strongly oppose the extremist and nationalist plots of their times. They foresaw the dark future of the island in the hands of Turkish and Greek fanatics. That is why they were brutally killed by the extremist Turkish paramilitary organization TMT. From this bicommunal event in London, we would like to express our common message to Cyprus and the world. Turkish and Greek Cypriots shall continue the unfinished struggle for a free, united, federal Cyprus, where all its lawful residents can live and work together for the prosperity of future generations. We shall continue to be significant supporters and active parts of all the initiatives that will be taken for restarting the intercommunal talks from the point left in Crans-Montana negotiations on the basis of
United Nations Security Council resolutions. Tonight's event is also dedicated to Kavazoglu and Misiauli's comrade Nurettin Seferoğlu, whom we lost last December in London. Seferoğlu was one of the founders and first chairman of the Turkish Cypriot Association for Democracy. Nurettin Seferoğlu was a fighter for the common struggle of Greek Cypriots and Turkish Cypriots for social justice, peace, democracy, and unity of the Cypriot people. Seferoğlu had worked so closely with Kavazoglu while he was in Cyprus in the 50s and 60s. The memories of all comrades who lost their lives will always be with us. Long live a free, united, federal Cyprus. Long live Turkish Cypriots and Greek Cypriots, common struggle for common land. Thank you. We would like to thank Derman for his salute and give the floor to our first guest, our comrade Γιώργος Γεωργίου, MEP, and thanks him again for the journey that he has done to be with us tonight. Γιώργο. Σύντροφε Ασίμ, σύντροφε Ανδρέα, συντρόφισσες και σύντροφοι Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου γίνεται να είμαι εδώ μαζί σας απόψε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Τουρκοκυπριακό Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία και στο ΑΚΕΛ Βρετανίας. Εδέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκληση και είναι πραγματικά μεγάλη η συγκίνησή μου που έχω την τιμή να είμαι εδώ απόψε και να κουβεντιάσω μαζί σας για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Γιατί αυτή η βραδιά δεν μοιάζει με τις άλλες. Δεν μας φέρνει εδώ μια τυπική υποχρέωση. Η ψυχή και η καρδιά μας δίνει απόψε ραντεβού με την ιστορική μας συνείδηση. Είναι ένα συναπάντημα τιμής για τους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας, τον Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και τον Κώστα Μισιαούλη. Ένα χρέος οφειλόμενο προς την κοινή μας πατρίδα, όχι ως μνημόσυνο, αλλά ως σάλπισμα αισιοδοξίας και όρκος για το μέλλον, για να επαναβεβαιώσουμε βροντερά πως η Κύπρος ανήκει στο λαό της, για να ξαναθυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου Ναζίμ Χικμέτ που απίφθινε το 1954 προς τους Τουρκοκύπριους. Τους είπε: «Η έκκληση και η επιθυμία των Τούρκων αδελφών σας είναι η εξής. Ενώστε τις δυνάμεις σας με τους Έλληνες αδελφούς σας για την ειρήνη και την ελευθερία στην Κύπρο, ώστε να απαλλαγεί το νησί από τον απικισμό και τη λειτουργία του ως στρατιωτική βάση για τον ιμπεριαλισμό». Τον θαύμαζε τον Χικμέτ ο Ντερβίς. Σε επιστολή του με την υπογραφή «Τουρκικός κλάδος του ΑΚΕΛ» προς τον Νιχάτ Ερήμ, που αφήχθηκε στην Κύπρο το 1957 ως σύμβουλος του Μεντερές για το Κυπριακό, λέει προφητικά ο Ντερβίς: «Ο Κυπριακός λαός, Τούρκοι και Έλληνες, ως αδιέρετο σύνολο, έζησαν και ζουν μαζί σε αυτά τα χώματα. Η ιδέα της διχοτόμησης του νησιού, που προτάθηκε εσχάτως στη Βρετανική Βουλή από τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, εκτός του ότι δεν μπορεί να δώσει οριστική λύση στο κυπριακό πρόβλημα, είναι και ανεφάρμοστη». Ναι, θα το πούμε σεμνά, οι δυο μας σύντροφοι, στελέχοι της αριστεράς, άνθρωποι βγαλμένοι από τα σπλάχνα της εργατικής τάξης, είναι οι δικοί μας Άγιοι, οι δικοί μας ήρωες. Κάνω μια παρέθεση για να πω ότι 1η του Απρίλη άκουγα συνεχώς αφιερώματα στον αγώνα της ηρωοµα.
όποιο σταθμό άνοιγες, άκουες τέτοια αφιερώματα και σκέφτηκα στις 11 του Απρίλη θα μιλήσει κανένας για τον Ντερβίς και τον Μισιαούλη. Ο Ντερβίς συνειδητά, κάποιος τον παγωμισής τον παρομοίασε με τον Πελογιάννη, δεν είναι υπερβολή. Ο Ντερβίς συνειδητά είχε μια ανέβει ψηλά στα δύσβατα μονοπάτια της ιδεολογικής σκάλας και του άδολου πατριωτισμού. Ήξερε πως τον παραμόνευε ο θάνατος σε κάθε του βήμα. Δεν κρύφτηκε και πήγε να τον συναντήσει θαραλέα όπως του άρμοζε, βιώνοντας το θάνατο όπως τον περιγράφει ο Ρίτσος στον αποχαιρετισμό που τον έγραψε για τον Αυξεντίου. Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα από τις ανάγκες σου. Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του, νικάει και το θάνατο. Και ο Ντερβίς νίκησε τη ζωή του. Ξεπέρασε τις μικρές καθημερινές χαρές για να γίνει το αιώνιο σύμβολο της αυτοθυσίας για τον τόπο και τον λαό του. Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και ο Κώστας Μισιαούλης εκείνον τον Απρίλιο του 1965 υπέγραψαν με το αίμα τους την αιώνια παρακαταθήκη. Η Κύπρος ανήκει στον λαό της. Ούτε στους γκρίζους, ούτε στους γαλάζιους λύκους του εθνικισμού και του φασισμού. Ούτε στο ΝΑΤΟ και στις μητέρες πατρίδες. Όπως το υπέγραψαν πιο πριν και ύστερα ο Μένικος και ο Φαζίλ Οντέρ, ο Χικμέτ και ο Γκιουρκάν, ο Πέτρου και ο Τοφαρής, ο Παπαλάζαρος και ο Σωτήρης Αδάμου, θύματα των σοβινιστών του Γρίβα και του Ντεχτάς, γιατί ένωναν τον λαό στον αγώνα για ψωμί και ελευθεριά. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, η κλεψίδρα έχει αδειάσει επικίνδυνα. Το ρολόι της ιστορίας για το Κυπριακό έχει χτυπήσει 12. Λίγοι πλην της αριστεράς στις δυο κοινότητες έλαβαν υπόψη τις προτροπές του Χικμέτ και του Ντερβίς. Το ενδεχόμενο της οριστικής διχοτόμησης ορθώνεται μπροστά μας ως όλεθρος και καταστροφή, ως μόνιμη απειλή για το μέλλον της Κύπρου και των παιδιών μας. Χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία για λύση του Κυπριακού στο Κράμ Μοντανά. Υπόθηκαν πολλά για τις ευθύνες εκείνου του ναυαγίου. Ξέρουμε καλά ποιοι ευθύνονται. Όμως, ας μην επανέλθουμε. Έκτοτε παρήλθαν άγωνα 7 πολύτιμα χρόνια. Άλλαξαν πολύ τα πράγματα από τότε. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία του Τατάρ αξιώνουν λύση 2 κρατών, δρομολογούν επικισμό της αμοχώς του και μεθοδεύουν τη βίαιη αφομοίωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι δραματικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναβαθμίζουν το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, καθιστώντας την απολύτως χρήσιμη σύμμαχο για το ΝΑΤΟ, τη Δύση και τους Ευρωπαίους, παρουσιάζοντας την προκλητικά ως δύναμη ειρήνης και ενταγμένη στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι διαβάζεται η ιστορία, δυστυχώς, στις μέρες μας. Μαζί με τους προοδευτικούς τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, μέσα σε δυσκολότερες συνθήκες, πιστοί στο όραμα των Καβάζογλου Μισιαούλη, δυναμώνουμε τον αγώνα για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σταθερά προσιλωμένη στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά και ο κύριος Χριστοδουλίδης, η νέα ηγεσία δηλαδή, οφείλει αποφασιστικά να ανακτήσει την πληγωμένη αξιοπιστία της και να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι διαθέτει μια τέτοια πολιτική βούληση. Εμείς ως ΑΚΕΛ δεν θα αποδεχτούμε ποτέ τη διχοτόμηση με όποια μορφή και αν προταθεί. Και ούτε βέβαια την όποια λύση δεν θα είναι βιώσιμη και λειτουργική. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος μας.
Θα το βαδίσουμε όμως για να δικαιωθεί το αίμα και η θυσία των χαμένων συντρόφων μας. Για να παραμείνει η Κύπρος μας μια πατρίδα και ο λαός μας ένας λαός. Γιατί αλλιώς, όπως έλεγε και ο Ναζίμ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Γιατί αλλιώς πώς θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς θα τριγυρνάμε σαν νεκροί κι εμείς κι ας είμαστε ζωντανοί, καθώς θα φανούμε ανάξιοι των ακριβών συντρόφων μας. Γιατί δεν θα έχουμε την τόλμη να αντικρίσουμε τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, ενωμένη, με τον λαό πραγματικό αφέντη και κυρίαρχο στον τόπο μας. Τιμή και δόξα στους ήρωες του λαού μας. Ζήτω η Κύπρος μας. We would like to thank George for his speech, and now we'll give the floor to our dear friends and loyal fighter for the reunification of our motherland, General Secretary of ÇTP, Asím Akánsoϊ, for his intervention. Dear comrades, dear friends, please allow me to start by extending my greetings to everyone and to thank the organizers of this meeting. Kavazoglu and Misiau gave their lives for an honorable solution in Cyprus, for the unification of the island, and for the end of the imperialist siege. We all know very well that they were both killed by separatist politics. More precisely, they were killed as a result of the organization of TMT. As long as history is based on facts and the truth, it serves as a guide for humanity. For us, socialists, it is very valuable to seek the truth and build our political perspective based on this. And so, the lives and the consequent murder of Kavazoglu and Misiau is a reality of the island's past. It's impossible to reach a solution without addressing this. All the books about Kavazoglu write the same thing. He was a leader, a natural leader. He held an honorable and courageous stance against fascism. He was fearless and most importantly, a believer. We need to take into account his stance against the destruction brought upon by the Denktaş regime. His stance against the division and against the nationalist poisoning of both sides. I think that historically the biggest weakness of the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot left is the failure to conduct criticism and the self-criticism mechanism among themselves in a trust-based framework. Historic opportunities that we once held have unfortunately now faded into the pages of the history. There are the examples, 2004, 2070. We studying history, we have to analyze dialectical processes in the most correct manner, social dynamics, external factors, and the lack of courage displayed by the leaderships. The price of the steps not taken in time, believe me, is very high. As I begin my words, I would like to pay my respects to the memories of Ndervίς Αλί Καβάζογλου and Kostas Misiauli. ÇTP, as the oldest political party of the Turkish Cypriot community with a socialist ideology, since the day of its foundation, has been striving for peace and solution in Cyprus. A comprehensive and viable solution that will reunify our island once again. A solution that will be fair and sustainable. A solution that will be based on political equality. Dear friends, Turkish Cypriot political history
has been the history of interventions. At every historic stage, Turkish Cypriots have faced heavy interventions, especially by the reactionary governments of Turkey, who did not hesitate to transform the social, cultural, and economic values of our society. Believe me, every day they try to destroy our social structure with the same problems and with new impositions in order to eliminate the will for a solution and for democracy. Through social, political, and economic instability, they are attempting to destroy hope within the community, to instill desperation and force migration. It is regrettable and painful that the forced migration of the Turkish Cypriots, which began in the 1950s, is still ongoing. They are now explicitly telling federationists with the deepest undertone of fascism that you will either accept separatism or abandon this place. This is the mentality of fascism, the language of fascism. As a result, social structure is progressively being weakened. This is done by AKP government, AKP government, and its collaborators in the north. Just as our party chairman, Ahmet Mithat Berberoğlu, who applied for the candidacy for the vice presidency in 1973, was pressured to withdraw from his candidacy at gunpoint. A similar attitude is being displayed today, half century later. Today, the harsh conditions we are ensure us that we need to fight harder. However, here it is necessary not to be deceived by both nationalism and to play tricks such as neither dividing the island nor uniting in order to divide it. Dear comrades, the AKİs should lead our way to reach a mutual accepted comprehensive solution to the Cyprus problem. At this moment, it is essential to focus on the UN Secretary Council resolutions and to build on the body of work created in the 2006 to 2017 negotiation processes. Therefore, I believe that we need to start from where we left off in 2017 at Crown Montana and proceed with the same parameters but with a different methodology. On this basis, the Guterres framework may need to be revisited and improved. The Cyprus problem, as stated in the latest report of UN Secretary General Guterres, that is abroad the UN Secretary Council, is only possible with a bizonal, bicommunal, comprehensive solution based on political equality. That is how we can reach to the United Federal Cyprus. Again, in the same report, Secretary General Guterres directly referred to the will of both communities to reach a solution, stating that the Turkish Cypriots and Greek Cypriots are the subjects of this solution. That is, the communities are the decision makers of the solution to the Cyprus problem. As CTP, we argue that the start of a new process should be results-oriented. A results-oriented methodology should be adopted and negotiations should be completed within a certain time frame. We don't accept new negotiation parameters. Neither can we gain
anything from an open-ended negotiation process. With this in mind, the methodology of the negotiations process needs to be addressed before the negotiation table is set. Within this, we need to recognize that there are elements that negatively impact the process and immobilize us. For example, the approach of nothing is agreed until everything is agreed, which is also included in the joint statement of Erol Anastasiadis on February 11, has undermined the process and shaking the consensus reached. These should be discussed. The need to consider changes in the structure and process of the Cyprus negotiation is more important than ever before. In this context, we think that the new negotiation process should be one which leads to decisions. This process should not be protracted. If a common constructive approach is taken in this direction, we believe that early progress is possible. As GTP, we attach great importance to political equality. Political equality model that is carefully constructed will safeguard the security needs of the communities. We would like to underline that political equality we are talking about is outlined within the framework of the UN parameters. Of course, political equality does not mean numerical equality, but rather a framework in which communities will have decisive voting rights on vital issues and inevitable necessity for the future sustainability of peace. We have two important elections ahead of us, one in Turkey and one in Greece. After the completion of these elections, we will see how the conditions for a new process will be formed. At the very least, I would like to say that what we should focus on is that interest, expectations, and sensitivities of each community are understood and met by other community. I think there is a mutual problem in this regard. Our expectation is that the negotiation process will come to fore by the end of 2023. However, we must be careful, because this time the same game will be played to unite as well as to separate. The fact is that the imperialism elements are not disturbed by de facto situation of the island today. The only issue that bothers them is the natural gas supply in the Eastern Mediterranean and the struggle for sovereignty in the Eastern Mediterranean. Whatever, the newly elected president in the Republic of Cyprus, Mr. Christodoulidis, will continue the hawkish stance he had in the Cyprus problem before he became president, will also determine where the process in the Cyprus problem will evolve. Demanding negotiations by setting preconditions will lead to a stalemate for the leaders of both communities. The only condition should be that the UN Security Council resolutions should lead our way and form the common ground for a solution. Setting preconditions will lead to further deadlocks. Negotiations based on sovereign equality and equal international representation, as well as the over-centralized attitude is the state structure, are positions that we object to. An approach that imposes its numerical superiority on one hand and formulas calling for separatism on the other hand will not yield result. With such approaches, solution will not be possible. The inability to develop a common view on the hydrocarbon reserves in the Eastern Mediterranean increases the tensions. If such crucial issues are swept under the carpet temporarily today,
Believe me, this is only temporary. They will find their way back into the agenda and undermine any prospect of a solution. Therefore, these issues should be discussed with the encouragement of the international community. As a final note, I would like to state that the European Union should provide much more open and strong support to the Turkish Cypriots. There is a great shortcoming in this direction. The EU should not lose its memory and act under the influence of Greek Cypriot representatives. The EU should not ignore the 2004 will of Turkish Cypriots. Neither should the will and power of the Turkish Cypriots for a solution at the Grand Montana talks in 2017 be ignored. By activating the direct trade regulation, the Turkish Cypriots should be economically integrated with the EU, and the port of Famagusta should be able to export directly to the EU without any restrictions. These examples can be increased. I must state that today we are not in a political climate where we can see our way forward in the Cyprus issue. However, in addition to the struggle of Turkish Cypriots and Greek Cypriots for a solution, the European Union's role as a direct party in ensuring rapprochement on the island will have an important impact. I'm not saying this is a development for tomorrow. The EU's role is not to be a party to the negotiations. I am talking about direct relations with Turkish Cypriots in today's conditions. I would like to point out that if Turkish Cypriots are not supported to develop their own economic and social capacity, this will create a North Cyprus that will be close to paralysis. Dear comrades, finally, I stand in solidarity with the struggle of Nurettin Seferoğlu in his eternal fight for a fairer and equal country. Thank you very much. We would like to thank our friend Asím for his speech, for his very interesting intervention. Now I would like to give the floor to our friend Aygan for her culture intervention. Merhaba. Yasas. Hello. Hasat. Karanlık gecelerde aydınlık yıldızlardır onlar. Kızıl bir şafağın şarkısını söylerler birlikte. Umutsuzluk çöktü mü mesela? Onlar bilerler umudu her yürekte. Gidenlerimizle, kalanlarımızla yeniden doğarız umutlarımızla. Hala acıyla kanıyor yurdum. Göğsünde saklı kör bir bıçak. İnsanları mutsuz, endişeli. Korkular, acılar geçmişte kalsın. Sevginin, barışın tohumlarını ekelim adamıza yeniden. Hasat zamanı gelecek, biliyorum. Hele bir gidenlerimizin yarım kalmış umutlarına, kalanlarımızın umutlarını katalım. Sen o zaman hasatta gör beni, kendini ve güzelim memleketimi. Sen o zaman hasatta gör beni, kendini ve güzelim memleketimi.
Efkaristo. Teşekkürler. Şiirimi beni kırmayıp hemen tercümesini yapan Ertan Hidayettin arkadaşım, İngilizcesini daha iyi anlamanız için, hepinizin anlaması için İngilizcesini arkadaşım Ertan Hidayettin okuyacak. I'm in an unenviable task of translating this poetry, this beautiful poetry Aycan wrote. Harvest. There are bright lights in a dark night, singing the song of a red dawn. At times of despair, they know how to inspire hope in our heart. With those departed and left behind, we are reborn and with renewed hope. Still, my land bleeds with pain. A blunt knife is stuck in her heart. Her people devoid of hope and anxious. Let the fears and pain stay in the past. Let's plant the seeds of peace and love on our troubled island. Time for harvesting will arrive, I know. Let's add our hopes to the half-realized hopes of those departed. See me, yourself, and my beautiful land in that harvest. Thank you. Thank you again for your beautiful intervention. Dear compatriots, dear friends, as ΑΚΕΛ Βρετανι and Turkish Cypriot Association for Democracy, we couldn't let the opportunity of this gathering without saying something about our dear comrades, compatriot that passed away recently. I'm talking about our beloved Hoca, Nurettin Seferoğlu, whose lives and actions have been parallel and identical with both ΑΚΕΛ Βρετανι and Turkish Cypriot Association for Democracy. So we are utilizing, let's say, tonight's event to say a humble thank you, a farewell to our dear Hoca. For this, I would like to call my dear Emina Brahim to say a few words on behalf of all of us for our Hoca. Thank you, and I'm going to speak in English. I haven't organised a translator, so do bear with me. I hope that you'll understand the majority of what I say. So thank you for inviting me to speak this evening, to say farewell to Nurettin Hoca, who was my uncle, my maternal aunt's husband, and many of you gathered with us on the 21st of December with many other left-wing members of the Cypriot diaspora to say goodbye to my uncle. Out of respect, throughout the rest of my speech, I'm going to refer to him as Hoca, or the teacher, as he was known to many members of the community. He passed away peacefully in Essex on the 7th of December, aged 89. Hoca, as many of you all know, was a legendary figure on the Cypriot left in both London and Cyprus. He was, as I said earlier, my maternal aunt's husband, but he had a profound impact on my immediate family, and his values and beliefs were hugely influential on our lives, in particular on mine. Some of you may know, that I'm quite active in politics in the UK, and I'm a Labour councillor and have been active in the Labour Party for a very long time, and I cannot, ignore the impact that my uncle had on that. I wouldn't be where I was if it wasn't for the values he instilled in me. Many people posted about him since the news of his passing, and I would also like to thank a comrade in the Labour Party by the name of Keith Finesse, who asked me to write an obituary for him that was published recently in Labour Briefing, a publication very popular on the Labour Party left.
And many of the obituaries across the Cypriot press and social media have mentioned his deep commitment to the political and physical reunification of the people of Cyprus. And of course, many of you will know that was an important part of his political identity. As many of you will also know, Hoxha's early life was set against the backdrop of the Cold War and the physical and ideological power struggle that took place across southeastern Europe and the eastern Mediterranean and the wider Levant. In 1956, Hoxha was secretly smuggled out of Cyprus on a ship after it became clear there was a nationalist plot to assassinate him and other Turkish Cypriot communists. Indeed, we're here this evening to commemorate Ndervίς Αλί Καβάζογλου, Kostas Misiaoulis, Ayhan Hikmet and Ahmet Gürkan, who were all gunned down by nationalist paramilitaries. The threat on Hoxha's life continued in the following years that ensued. Hoxha eventually arrived in London, his home until last year, initially to Camden Town, then along the 29 bus route to Rock Street in Finsbury Park, Frobisher Road in Haringey, and eventually Trinity Road in Wood Green. And one of the observations from some of the comrades on the wider Labour left was that his history, his story, was the history and the story of the Cypriot community in North London and the Cypriot diaspora, how we migrated, how we came to be part of the history of North London. He was known as the teacher because of his deeply held dedication to knowledge, education, and for sharing his knowledge with others. Uncle's association with books and education was widely respected. He was largely self-educated politically, but anyone who knew him will remember his large living room, study/dining room at Frobisher Road and Trinity Road and the wall-to-wall books. His vast collection of books were focused partly on the history of Cyprus and predominantly, and this is what I'll talk a little bit about, the political ideology he committed himself to as a young man through to his final breath. His vast collection of the writings of Marx, Engels and Lenin was second to none amongst Cypriots. Hoxha was the key advocate of communism amongst the Turkish Cypriot community, both in Cyprus and the diaspora, during the Cold War and for many years after the collapse of the Soviet Union. The end of the USSR, as many of you will know, had a huge impact on him, although he eventually came to terms with it. For me personally, my uncle's books were a key part of my journey to socialism. Uncle planted the seed of education in me and many of the people around me, and very importantly, he planted the seed of socialism. Many of us found our own way politically, and he never judged us as long as we remained firmly on the left and on the side of the working class. Uncle, as many of you will also remember, walked to the newsagent in Wood Green High Road very often for decades to buy the Morning Star newspaper, but would always, would very often have a Vote Labour poster up in his window as well. I remember a few years ago he asked me for one. I should leave you in no doubt, and you will all remember this as well, he was a firm political disciplinarian when it came to political organising, but that was very important, although it led to some ruffled feathers. I must say my value for party political discipline has its roots in my uncle Nurettin and his steely resolve in getting people in line, whatever our internal disagreements may be. Uncle, you led a long life committed to your causes, unification of Cyprus and international socialism. If not in your lifetime, the fight will always continue. Thank you. I would like to thank Amina for the bottom of my heart for her words. I know it wasn't easy for her to give this speech. At this point, I would like to call my dear Fatma
to give here a small something as a humble appreciation of ΑΚΕΛ democracy towards our comrades in Ertin. An honest thank you to Fatma. I know that she's an anti-star, as we say nowadays. She doesn't like those things. I would like to conclude our tonight's event. I would like to say that I'm really pleased by your presence here. I'm really pleased that the presence is from both communities. It is a main goal nowadays. We are passing and sending message. Recently, we had, I believe both of us, to face the action of Tatar visits in UK, and events like this, it was giving the real message that we need to send through, both of us together, to this central of political decision-making and guiding the whole world that it's called London. So all of us united. Thanks you, Anas, again, for your tonight's presence here, and long live the memory of our comrades. Thank you. Μετά από το τέλος αυτής της θαυμάσιας εκδήλωσης που έγινε για τους δύο ηρωμάρτυρες, τον Καβάζογλου Μισιαούλη, θέλουμε έτσι να μας δώσετε το αίσθημα που νιώθετε εσείς, γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο που αυτή είναι η δική μου άποψη, η δική μου γνώμη, που κάνουμε γιορτές, γιορτάζουμε, θυμούμαστε κάποια πράγματα, την επόμενη μέρα ξεχνούμε και επανερχόμαστε στην κανονική ρουτίνα, γιατί αναφερθήκατε και εσείς στην ομιλία σας και είπατε ότι θα πει κάποιος άραγε στις 11 του μήνα, θα αναφερθεί κάποιος για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πέστε μου πώς αισθάνεστε και αν πραγματικά αξίζει τον κόπο δηλαδή να προσπαθούμε και να θυμούμαστε αυτούς τους ανθρώπους που καταλήγουμε δηλαδή. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε τι έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι? Ναι. Τη ζωή τους. Μα υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από τη ζωή κάποιου? Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, όπως και ο Κώστας Μισιαούλης, συνειδητά πορεύτηκαν μία πορεία θανάτου, μία πορεία αυτοθυσίας για την Κύπρο, των λαών της και την υπόθεση της. Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου πολύ προφητικά έλεγε ότι οι εισηγήσεις που ερχόντουσαν από την Αγγλία ή από τους Αμερικάνους ή από άλλους για δύο κράτη, για διχοτόμηση με διάφορες μορφές, ήταν εντελώς απαράδεκτες και ανεφάρμοστες, και είχε την ευκαιρία, εδώ είναι η μεγάλη αξία της θυσίας του Καβάζογλου, είχε την ευκαιρία και είχε και πολλές προειδοποιήσεις και πολλές συστάσεις και συμβουλές να αποσυρθεί, να κρυφτεί, να εξοριστεί, να φύγει από την Κύπρο. Και όμως επαρέμεινε εκεί, γιατί λέει και ο Ρίτσος στον σπουδαίο αποχαιρετισμό του για τον Αυξεντίου, ότι αξία έχει ο θάνατος όταν τον επιλέγεις συνειδητά για τους άλλους. Για να φύγεις εσύ, δεν θα χαρείς όλα εκείνα τα οποία θα έρθουν τα καλά, να χαρούν οι γενιές που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει μια πίκρα
για το γεγονός ότι αυτούς τους ήρωες και άλλους ήρωες, γιατί ήταν και ο Γκιουρκάν, ήταν και ο Πέτρου αργότερα με τους Γρηβικούς, με το Γρίβαν το 58, και ο Μένικος και ο Παπαλάζαρος και χιλιάδες άλλοι νέοι του τόπου που θυσιάστηκαν, οι οποίοι δεν τιμούνται όπως θα έπρεπε να τιμηθούν. Η μεγαλύτερη τιμή, για να μην φλιαρούν διάφοροι και να κάνουν απλά γιορτές και να καταθέτουν στεφάνια, είναι να πιστέψουν και να επανενώσουν πραγματικά τον τόπο και τον λαό μας. Η μισή Κύπρος δεν υπάρχει ούτε για τους Τουρκοκύπριους ούτε για μας. Υποφέρουν οι Τουρκοκύπριοι. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια βίαιης αφομοίωσης τους από το καθεστώς του Ερντογάν, αλλά και εμείς δεν έχουμε μέλλον εάν παραμείνουμε μισοί και μοιρασμένοι, με τεράστια σύνορα με την Τουρκία και πάρα πολλούς κινδύνους να ελοχεύουν, διότι δεν είναι σίγουρη η ζωή και η επιβίωση μας στον τόπο μας, εάν δεν ειρηνεύσουν τα πράγματα, εάν δεν ξανασμίξουμε με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πλούτο της περιοχής, εάν δεν δημιουργήσουμε συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης και συνύπαρξης με τους λαούς γενικότερα της περιοχής. Κύριε Γεωργίου, πόσο αυτά που είπατε πολύ καλά είναι, πόσο όμως οι αρχές αναγνωρίζουν αυτές τις θυσίες και αν ασχολούνται με αυτές ή δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου? Ξέρετε, η ιστορία γράφεται από τους νικητές ή από αυτούς που κυριαρχούν, και τιμώντας με απόλυτον τρόπο, με πολύ αυθεντικόν τρόπο, όχι τον Γρίβαν βέβαια, τους αγωνιστές της ηρωοµα, νεαρά παιδιά που πήγαιναν στην Αχώνη τραγουδώντας, άλλους που έδωσαν τη ζωή τους για το ιδανικό της Ένωσης. Δεν εποδόθηκε ο αγώνας στο τέλος της μέρας. Ήρθε μια ανεξαρτησία, ούτε αυτήν τη σεβαστήκαμε, γι' αυτόν οδηγηθήκαμε εδώ. Τιμώντας αυτούς τους ήρωες, δεν θα έπρεπε να τιμώνται στις 11 Απρίλη ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης? Δεν θα έπρεπε στην πράξη συνειδητά και με την αρμόζουσαν τιμή και σεβασμό να τιμούνται τα παιδιά που δολοφονήθηκαν αντιστεκόμενοι στο πραξικόπημα για να υπάρξει δημοκρατία ή απέναντι στον Τούρκο εισβολέα? Δεν νιώθω ότι γίνεται αυτό το πράγμα στον βαθμό που θα έπρεπε. Στρεβλώνεται η ιστορία. Δυστυχώς τιμάται ο Γρίβας ξανά και ξανά στην παρουσία και προέδρων της Δημοκρατίας και προέδρων κομμάτων, αλλά και βουλευτών και άλλων, με έναν τρόπο που σε πληγώνει, γιατί αυτό είναι μια μονόπλευρη ανάγνωση της ιστορίας που δεν συμβάλλει ούτε στην επούρωση πληγών, ούτε στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και πραγματικότητας. Επομένως, με λίγα λόγια, δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες και τις εκδηλώσεις όσον αφορά τους δύο αυτούς... Μα αγαπητέ μου, λέω το εξής. Ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ψάχνει, λέει, να βρει τρόπους να αξιοποιήσει και την Ευρώπη για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη λύση του Κυπριακού. Και μόλις χτες εκφωνούσε ομιλία έχοντας από πάνω του το πανό Ελλάς-Κύπρος Ένωσης. Έναν διαχρονικό μήνυμα που ίσχυε βέβαια ως τον Αύγουστο του 1960. Από εκεί και πέρα αυτά τα πράγματα σπέρνουν μόνο μίσος, διχασμό και ιστορικές ανακρίβειες στο τέλος της μέρας και προκαλούν προβλήματα. Τι μήνυμα στέλνεις με αυτόν το πανό από πάνω σου στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας? Κύριε Γεωργίου, παίρνω αυτό που είπατε και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πιθανόν ήσασταν παρός σε συναντήσεις που έκανε ο κύριος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την προσπάθειά του να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συνομιλίες, αν επανέλθουμε στις συνομιλίες, και με ποιο τρόπο και πώς θα εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις συναντήσεις του Προέδρου δεν ήμουν προφανώς, όπως δεν ήταν αυτός μαζί με την πολύ στενή αντιπροσωπεία του. Κουβεντιάσαμε όμως στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Κύπριο, αλλά εισπράξαμε από τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων το εξής. Από μια αναυρότητα και ευγένεια, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρώπης, Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου,
καλωσόρισαν αυτό το πράγμα. Μα και εμείς το καλωσορίζουμε και λέμε η όποια προσπάθεια, από όπου και αν προέλθει, φτάνει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να εννοεί ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ξεκινάμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα, σεβόμαστε το διαπραγματευτικό πλαίσιο και την πολιτική ισότητα, βέβαια, είναι καλοδεχούμενες. Όμως, υπάρχουν ζητήματα. Πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ίδιου του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι πληγωμένη από το Κραν Μοντάνα. Είναι και κάποια πράγματα που μας έλεγε προεκλογικά για ενιαία αμυντικά δόγματα. Είναι εκείνο που δήλωσε στην Αθήνα για κοινές συνεδριάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων Ελλάδας-Κύπρου, που παραπέμπουν σε άλλα πράγματα καθόλου κατανοητά, αποδεκτά ή υποβοηθητικά για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η ίδια η Ευρώπη ήταν παρούσα στο Κυπριακό και το 4 και το 17. Φεύγοντας από εκεί, είχαν την ισχυρή εντύπωση και πεποίθηση ότι κάποιοι δεν το πήγαν ως το τέλος. Αυτοί οι κάποιοι, για αυτούς τους κάποιους, κοιτάζουν και προς τη μεριά μας ότι δεν το πήγαμε ως το τέλος. Πολιτική προσωπικότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι εύκολο να διοριστεί, γιατί δεν προβλέπεται από την ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Επιτροπή είναι που μάλλον θα προκύψει μια προσωπικότητα. Υπάρχουν δυσκολίες, αναμένονται εκλογές στην Τουρκία και πρέπει να δοθούν σαφή δείγματα γραφής ότι εκείνοι που θα ξαναεμπλακούν στο Κυπριακό δεν θα καούν πολιτικά και άλλος πώς. Θα πρέπει να ξέρουν αυτοί που θα εμπλακούν ότι όντως υπάρχει πραγματική βούληση και ότι υπάρχει η διάθεση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστον, αξιοποιώντας τα ευρωτουρκικά αιτήματα της Τουρκίας, αναβάθμιση Τελωνιακής Ένωσης, απόδοση βίζας, και εμείς λέμε ότι αυτά ενδεχομένως να μην φτάνουν. Εμείς δώσαμε μια πρόταση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά ξανά και στον κύριο Χριστοδουλίδη, που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ιερό θεμέλιο για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η ανάγκη δηλαδή αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως καταλήτη για τη λύση του Κυπριακού, χωρίς να παραβιάζεται η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε η κυριαρχία της, με τρόπον που να εξυπηρετούνται και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, αλλά γιατί όχι, εάν ειρηνεύσει ο τόπος και επέρθει η λύση στο Κυπριακό, ας εμπλακεί σε αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό και η ίδια η Τουρκία που είναι εκεί παραδίπλα. Επαναλαμβάνω, με την προϋπόθεση να συμπεριφερθεί η Τουρκία λογικά, και ελπίζουμε μετά από τις εκλογές που ακολουθούν σε λίγους μήνες να προκύψει είτε μια άλλη κυβέρνηση, είτε ο κύριος Ερντογάν να λογικευτεί μετά και από τους σεισμούς, μετά από την τεράστια οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, και να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά του ζητήματα και αιτήματα και εκκρεμότητες με τρόπο που να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά να έχουμε μπροστά μας δείγματα γραφής, ουσιαστικά δείγματα γραφής, γιατί δεν μπορούμε ούτε με τις κυριαρχικές ισότητες του κυρίου Τατάρ, ούτε με τα δύο κράτη του κυρίου Καβάζογλου να πάμε ένα βήμα μπρος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γεωργίου. Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.